In previous lecture, we have started the point about the intake structures. Okay, so intake structure or intake work. Here we have seen what is meaning of intake or intake works. Then we have seen various factors governing the location of intake, right? And then we have started the point various types of intakes. So here we have seen that various types of intakes like according to the types of source, according to position of intake, and according to presence of water in the tower. And in details, we have seen one or two types. Like here, submerged intake we have seen. In submerged intake, you can see the surface intake structure. It is completely submerged inside the water throughout the season. Okay, so this is the submerged intake. Okay, water level and level should be always higher than the surface of this intake, okay, throughout the year. So that precautions we have to uh, make here. And this type of intakes, basically these are used for lake structure, okay, or lake intake. हे सगळं Then expose intake we have seen. In expose intake, uh, the water do not come inside the that tower, or it is outside the surface of water. Okay, you can see here, this is the exposed form of intake. It is constructed near the bank of the river or near to the reservoirs, right? And here the maintenance is not that much difficult as compared to this one. Here the maintenance is difficult as it is under the water, and it is above the water, so here the maintenance is not that much difficult. And this type of intake is most commonly used. Okay, then according to the presence of water, we have seen two types: wet intake and dry intake. Here, the difference between these two is that in the wet intake, the water level inside the and outside the tower, it is same. So this is the source, the water in the source, level of water in the inside the source, and water level inside the tower, it is nearly same. Okay, so this is called as the wet intake, and sometime it is also called as the jack wells. Okay, dry intake, here you can see this is an example of dry intake. Here water level is reduced. Water level can be up to here. Okay, but water do not enter inside the tower. Water may come inside the tower through the pipes. या ठिकाणी जे पाईप आहेत त्या ठिकाणी ओपनिंग आहेत त्याच्यातून पाणी आतमध्ये येणार. But that water do not come inside the tower. It directly it is feed or connected to the conveyance pipe, right? So water do not enter inside the tower. So because of that, what will happen? The hydrostatic pressure which is acting on this particular structure, so buoyant force, it is going to act on this structure, and because of that, this structure is to be constructed very rigorous, steady structure we have to construct. Okay, by considering the buoyant force which is acting on this tower. Then next type of the intakes are according to the position of intake, means in which source of water. So actually it is by mistake, it is written here according to position. It should be according to the source, because here the point is according to the type of source. Okay, so here I will make the correction inside this, according to the type of source.
So this is according to the type of source. Okay. Yes. Here on the slides we can see. According to the type of source, the types of intakes are river intake, then canal intake, lake intake, reservoir intake, right? A river intake is located on the upstream side of the city to comparatively better quality of water. Okay, if the river is there, then if the city is there on the bank of the river, then on the side of the river, then this intake tower, it should be constructed on the upstream side. If the river is flowing in this direction, then on the upstream side, that tower should be constructed, not on the downstream side, because water may get polluted because of the various kinds of excretion has been thrown inside the river, various types of the pollutants disposed in the river by the human beings. So because of that, this intake should be on the upstream side of the river. So this river intakes, this can be located sufficiently inside the river. Okay, ते नदीच्या पात्रामध्ये पण असू शकतात, or sometimes it may be outside the river also. Okay, so that necessary water demand of water can be met in all the season of the year. हे नदीच्या पात्रामध्ये ठेवण्यामागचं उद्देश काय, जर पाणी ह्याच्यामध्ये वॉटर लेवल जर खूप या ठिकाणी फ्लक्च्युएट होत असेल, सो दॅट वी शुड गेट वॉटर ड्युरिंग द ड्रायेस्ट पिरियड ऑफ द इयर. Okay, so because of that reason, the intake should be here sufficiently inside the river. The intake tower permits the entry of water through the several entry ports. त्या intake tower वरती वेगवेगळे जे ओपनिंग्स आहेत, we call it as a entry ports. So here intake tower permit the entry of water through the several entry ports located at various levels. ओके, जो टॉवर त्या ठिकाणी असणार आहे त्याच्या वेगवेगळ्या लेवलला, एकदम खालच्या साईडला परत त्या ठिकाणी असेल, यानंतर थोड्या वरती अंतरावरती पण त्या ठिकाणी पोर्ट्स असतील, एंट्री पोर्ट्स, परत अजून हाईटवरती एंट्री पोर्ट्स असतील. सो वाय दिस पोर्ट्स आर प्रोव्हाइडेड एट डिफरंट लेवल्स? बिकॉज water level do fluctuate inside the river, right? If the water level goes below this port, then water cannot enter inside the tower. So for that purpose, here also we will require another entry port, right? When water level go below this level, then there should be another entry port below this, so that water can come inside the tower for the transportation purpose. So here you can see the diagram of the intake, river intake founded in the river bed. Okay, नदीच्या पात्रामध्ये बसवलेला हा intake आहे. So these are the entry ports. Here you can see this is one entry port and this is another entry port, which is provided at the different levels. Okay, penstock with screen, and they are provided with screen here, so that debris present in the water, it should not come inside the tower. Okay, because in the river many debris like wooden pieces, then any other clothes, torn clothes, किंवा कुठल्याही प्रकारची बाकीची घाण जी आहे ती पाण्यामध्ये नदीच्या पात्रामध्ये वाहून येत असते, आणि ती आतमध्ये न येण्यासाठी या ठिकाणी screens will be provided here, but the opening of the screen will be somewhat larger as compared to the screens which are present in the treatment plant. ओके, त्याच्यापेक्षा थोड्या या ठिकाणी स्क्रीन्स थोड्या मोठ्या असतात. जर लहान स्क्रीन्स आपण या ठिकाणी प्रोव्हाइड केल्या लहान साईज ओपनिंगच्या, तर दे मे गेट क्लॉग्ड, त्याचं क्लॉगिंग होईल त्याचं, आणि पाणी या ठिकाणी येणार नाही व्यवस्थित. ओके, so the somewhat larger screens are provided, so smaller debris or smaller silt content, they will come with the water to the treatment plant, and on the treatment plant they will get treated with the screens and other mechanisms. Okay, so you can see here this is the wall operating devices. So these are the walls which are provided here. So if you open the walls, then water will come inside this tower, it will get stored. So this is we can say वेट टॉवर टाईप. ओके, जे दोन आपण टॉवरचे टाईप बघितले होते, वेट आणि ड्राय, त्यातला हा वेट टॉवर जो आहे त्याचा प्रकार आहे. यू कॅन सी हिअर वॉटर लेवल जी आतमध्ये असणार आहे या ठिकाणी नदीपात्रामध्ये,
तीच वॉटर लेवल याच्यामध्ये आतमध्ये त्या ठिकाणी असू शकते. ठीक आहे. सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज दॅट वेट ट्रॉवर और दिस रिवर intake, it cannot be wet intake, wet tower or dry tower. Okay, this can be a wet intake or dry intake, river intake. Okay, so according to the position, according to the source of water, we have done the classification. But here, this particular river intake, we can call it as a wet intake or wet tower type intake, because water will come inside this tower. It will be stored here up to the level in the river. जेवढी river मध्ये level आहे तेवढी पाण्याची level या ठिकाणी असणार आहे. And this is a pump. With the help of this pump, water will be sucked, pumped, and it will be transported toward the treatment plant. Okay, this is the strainer. Okay, for the we can say it is a one kind of filter provided here. Footwall and filters are provided here with this strainer. Okay, this is the strainer, so that large size of particles may not enter inside this pump and inside this pipe, and they will not damage the impeller of the pump. हा पंपचा जो इम्पेलर असतो आतमध्ये त्याला डॅमेज होऊ नये यासाठी स्ट्रेनर्स हा या ठिकाणी बसवलेला असतो. ओके, in this way water will come inside and this will be transported. So we can call this as a jack well. Okay, रिव्हर इंटेक ऑन द रिव्हर बँक. सो हा जो होता आता नदीच्या पात्रामध्ये आतमध्ये होता आणि हा नदीच्या साईडला आहे, नदीच्या बँकवरती. सो यू कॅन सी here intake here submerged, and it is provided below the low water level. ओके, म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये जे लोवेस्ट पाण्याची लेवल असेल त्याच्या खाली हा या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेला असतो. बट हिअर इन द महाराष्ट्र वी डू नॉट हॅव द पेरिनियल रिव्हर्स. बारमाही वाहणाऱ्या आपल्याकडे नदी नाही आहेत. उन्हाळ्यामध्ये आपल्याकडे नदी बऱ्याच कोरड्या पडतात, राईट. बट ज्या ठिकाणी बंधारा वगैरे असतो त्या ठिकाणी पाणी हे त्या ठिकाणी साठून राहू शकतं. सो दिस कॅन बी कन्सिडर्ड लाईक दॅट एक्झाम्पल. ओके, but if you see the rivers like perennial rivers like Ganges and यमुना, गंगा आणि यमुना नदी जे आहेत बारमाही वाहणाऱ्या नद्या, तर त्या ठिकाणी ह्या लेवल आपण त्या ठिकाणी कन्सिडर करू शकतो. हायेस्ट फ्लड लेवल अँड लो वॉटर लेवल. ओके, सो दिस इज द लो वॉटर लेवल. त्याच्या खाली हा या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेला आहे इंटेक. This is the valve operating device here. From here valves will be operated, and then this is the footwall, this is the pump. Okay, this is the pump house, this is the suction pipe, footwall, and jack well, and this water will be transported to the treatment plant. So this can be another arrangement for the river intakes, right? Then next type of the intake is the reservoir intake. If the intake is provided in the reservoir, then it is called as the reservoir intake. Like if the intake is provided in the Ujni reservoir, Ujni dam जो आहे आपला त्याच्यावरती जर reservoirs provide केलेले असतील, that intakes are provided for the water supply purpose, then they can be called as the reservoir intake. This essentially consists of an intake tower constructed on the slope of the dam at such a place where intake can draw water in sufficient quantity even in the driest period. Okay, so these towers, it can be constructed in the body of dam. If the dam is gravity type of dam, then this tower it can be constructed within the body of dam. डॅमच्या बॉडीमध्ये पण त्या ठिकाणी कन्स्ट्रक्ट करता येऊ शकतात. अँड इफ द डॅम इज अर्धन डॅम टाईप इज देअर, ओके, अर्धन डॅम वगैरे असेल, देन इट कॅन बी कन्स्ट्रक्टेड हिअर ऑन द बँक, अपस्ट्रीम बँक ऑफ द दिस अर्धन डॅम. ओके, या ठिकाणी पण कन्स्ट्रक्ट त्या ठिकाणी करता येऊ शकतो. Intake pipes are fixed at different levels. Here also the intake pipes are fixed at the different levels because water level do not remain fixed throughout the year. It go on decreasing. Okay, so we have to provide different entry ports at the different levels so that there will not be a problem of the entry of water inside the tower. Here you can see this is the diagram for the
earthen dam reservoir intake. Earthen dam असेल, so this is the embankment, earthen embankment or dam, and this is the upstream side of the dam or upstream slope of the dam, and this tower is here constructed like this. These are the different intake conduits which have been provided at different levels. Water may come inside, and through this pipe it will go toward the treatment plant. Okay, so this is the simplest type, earthen dam intake reservoir, and this is the gravity dam or concrete dam reservoir, which is provided within the body of dam itself. Okay, so these are the different intake pipes provided with the walls here, and this is the outlet pipe. Okay, so this is the simple construction of this reservoir intake of the gravity dam. Next comes the according to the type of source here, the lake intake. Okay, and most of the lake intakes are submerged type. याच्या अगोदर आपण जे बघितलेत हे सगळे हे कसे होते, all this type, this one are not submerged. Submerged आणि दुसरा आपला कुठला बघितला होता आपण, ड्राय इंटेक. हे अशा टाईपचे इंटेक आहेत त्याच्यामध्ये पाणी जे आहे ते एक्सपोज इंटेक. हे कसे आहेत, दिज आर द एक्सपोज इंटेक्स. आणि लेकमध्ये जे प्रोव्हाइड केलेले आहेत दिज आर दी सबमर्ज इंटेक्स. सो हियर यू कॅन सी दिस इज द लेक इंटेक at the center of lake. Okay, the water will enter inside this pipe, and with the help of pump it will be lifted up and it will be transported to the treatment plant. Okay, so this is the concrete block. We have to construct the concrete block like this, so that this structure has to work against the buoyant force also. Okay, then cast iron lining is provided here, withdrawal conduit. Okay, this is the water level. So simple construction of this lake reservoir, lake intake is there. These intakes are constructed in the bed of the lake below the low water level, so as to draw water even in the dry season. It mainly consists of pipe laid in the bed of the lake. One end of the pipe, which is in the middle of the lake, is fitted with bell mouth opening. So how is the bell mouth opening? So here you can see this is the bell shape or bell mouth entrance. This is the diagram, right? The water enters in the pipe through the bell mouth opening and flows under the gravity to the bank where it is collected in the sump well. ओके, त्या बेल माउथमधून पाणी कुठं जातं, संप वेलमध्ये, आणि तिथून ते पंपच्या साहाय्याने इट इज ट्रान्सपोर्टेड टू दी ट्रीटमेंट प्लांट. राईट. नेक्स्ट कम्स द कॅनॉल इंटेक. सो इन केस ऑफ स्मॉल टाउन्स नियर बाय इरिगेशन कॅनॉल जर जात असेल आणि त्याच्याजवळ एखादी सिटी असेल, लहान सिटी, देन इंटेक टॉवर कॅन बी कन्स्ट्रक्टेड नियर द canal for the canal water can be considered as a source of water for that particular town, right? The intake well is generally located in the bank of the canal च्या bank मध्ये. If it is the canal is like this, then intake work will be constructed here on the bank of this canal. Since water level is more or less constant, there is no need of providing inlet at different depth. Okay, but here the problem is this canal has to run throughout the year. Okay, बारमाही त्या ठिकाणी पाणी त्या कॅनॉलमध्ये सोडावं लागेल to fulfill the demand of water for that particular town. As the water level is constant in the canal, always it is constant, so here it is not necessary to provide the intake pipes at different levels. Okay, it essentially consists of concrete or masonry intake chamber or well. Here you can see the diagram of this canal intake. Okay, this is the port which is provided here. Normal water level in the canal,
right? And this is the withdrawal pipe or withdrawal conduit, which is provided here. So this was about the canal intake structure, right? This is the end of this unit. Here, the additional thing I was about to show you, that I will. This is important from quality point of view, quality of water, water quality standards. Here we have seen color. This is the first characteristic, physical characteristics of water. In that we have seen color, odor, taste, right? So how should be the color? The desirable limit in the Hazen unit, it should be 5 Hazen. Permissible limit up to 25 Hazens unit, it should be there. What is the risk or effect of this? It gives the visible tint to the water, and because of this color to the water, acceptance of the water decreases. People will not use the water for the consumption purpose, for drinking purpose, right? What are the sources of this color? Tannins. Tannins means कुजलेला पालापाचोळा वगैरे जो असतो, सो दॅट किंवा वनस्पतींचे वेगवेगळे हे केमिकल्स जे आहेत कुजलेले, दॅट इज द टॅनिन्स. Then iron, copper, manganese, natural deposits, they impart color to the water. Okay. What kind of treatment should be done for this to remove the color of the water? Filtration, then the distillation, reverse osmosis, ozonization. So these are the treatment which can be used to remove the water. And after treatment, you can see water will look like this transparent one, right? Next comes the order, test and order. Order here, according to IS 10500 1991, there is no limit to this. If order is there, this is objectionable, and unobjectionable order should be there. ओके, त्याला काय असं लिमिट नाही पर्टिक्युलर. त्यांनी काय म्हटले, फक्त तो जो पाण्याचा स्मेल आहे इट शुड बी अनऑब्जेक्शनेबल, हे असला पाहिजे. रिस्क और इफेक्ट, its smell, water will smell like rotten eggs, musty or chemicals. What are the sources of odor? Chlorine, hydrogen sulfide, organic matter, septic contamination. Okay, human excreta वगैरे जर त्या ठिकाणी कंटामिनेट झाली असेल पाण्यामध्ये, that is septic contamination, methane gas. So this will impart the odor to the water. So what kind of treatment can be used here? So activated carbon, air stripping, oxidation, filtration. So these are the treatments should be observed to be done here on the water to remove the odor. Then comes the pH. Here you can see this is the range of pH, and if pH, if any particular value is there, so what would be the reason for that pH? It has been mentioned here on this particular scale. pH scale is there. What is the limit, desirable limit? It is 6.5 to 8.5. Okay. And what is permissible? No relaxation. ह्याच्यावरती आपण जाऊ शकत नाही किंवा ह्याच्या खाली पण गेलं नाही पाहिजे. दॅट शुड बी द रेंज ऑफ द पीएच. ओके. जर पीएच कमी असेल तर काय होतं? देर विल बी अ कोरोजन, देन मेटॅलिक टेस्ट ऑफ द इट विल कम टू द वॉटर. जर हाय पीएच असेल तर बिटरनेस, पाणी हे आपल्याला कडवट लागतं. सोडा टेस्ट असेल, इट विल लुक लाईक सोडा टेस्ट, किंवा डिपॉझिट आहे तसं आपल्याला त्या ठिकाणी वाटू शकतो. If the pH is less, again we have seen that it affects the mucous membrane inside our mouth. Okay, throat मध्ये जे mucous membrane वगैरे आहेत किंवा nose मध्ये, त्याला ते अफेक्ट त्या ठिकाणी करतं. Source, natural sources are there. What kind of treatment has to be done here? Increase pH. जर pH कमी असेल तर pH आपण त्या ठिकाणी वाढवायचे. By how? By adding the soda ash. ओके. जर पीएच कमी असेल तर सोडा ॲश ॲड करून त्या ठिकाणी पीएच वाढवायची. पीएच कमी असेल, पीएच जास्त असेल तर आपल्याला त्या ठिकाणी कमी करायचं असेल, डिक्रीज द पीएच विथ व्हाईट विनेगर ऑर सायट्रिक ॲसिड. जर पीएच 6पेक्षा 8.5पेक्षा जास्त असेल आणि ते आपल्याला कमी करायचे तर काय करायचं आहे? वी कॅन यूज हिअर व्हाईट विनेगर ऑर सायट्रिक ॲसिड फॉर दिस ट्रीटमेंट ऑफ द वॉटर. See here,
different chemicals or substances have been given here. The pH of that it is given. Sea water, it will have the pH of 8. Pure water have the pH 7. Urine or saliva, it has the pH 6. Then soft drinking water or black coffee, it has the pH 5. And tomato juice, acid rain, it has the pH 4. Grapefruit, orange juice, soda, it has the pH 3. Then pH 2, lemon juice, gastric acid, vinegar. pH 1, hydrochloric acid separated by stomach lining. आपल्या पोटामध्ये HCl असतं, HCl हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. ओके, त्याची पीएच किती असते बघा, 1 pH असते. But it will not harm to our stomach, because in stomach we have the lining, एक mucus ची lining त्या ठिकाणी असते. Okay, stomach lining. So because of that it will not harm to our body or stomach. If that lining get reduced, ती लाइनिंग जर त्या ठिकाणी थिन झाली काही कारणास्तव, तर त्या ठिकाणी आपल्याला इरिटेशन किंवा जळजळ आपल्याला जाणवू लागते पोटामध्ये. अँड इफ दिस परसिस्ट फॉर लॉंगर टाईम, इट मे रिझल्ट इन अल्सर. पोटामध्ये आपला अल्सर वगैरे तुम्ही ऐकलं असेल, तर ते अल्सर कशामुळे होतं, तर ती लाइनिंग जी असते पोटामधली आपल्या किंवा इंटेस्टाईनमध्ये वगैरे, ती लाइनिंग जर त्या ठिकाणी थिन झाली किंवा डॅमेज झाली, तर ते जे ॲसिडिक नेचर आहे पोटामध्ये आपल्या केमिकल आहेत, ते त्या ठिकाणी डॅमेज करू शकतात. ओके. pH 0, बॅटरी ॲसिड, स्ट्रॉंग हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. ओके, बॅटरीमध्ये आपल्या जे आपण ॲसिड ॲड करतो, रिचार्जिंग बॅटरी जी असते चार्जेबल, in that we add the acids, so it has the pH of 0. Okay, then larger side here, pH 8 is the sea water. Then baking soda, it has the pH 9. Then great salt lake, milk of magnesia 10. Ammonia solution, it has the pH 11. 12, soapy water. Then bleach or cleaner, oven cleaner, it has the pH 13. And the last one, liquid drain cleaner, it's the pH 14. Okay, so these are the different things about the chemicals. pH. Next comes the total dissolved solids or TDS. Okay, what should be the TDS of water? Desirable limit is 500. जे आपलं पाण्याचा TDS जो आहे, डिझायरेबल 500 आहे, परमिसिबल अप टू 2000. ओके, पण जास्त पीएच TDS जास्त पण नसावा आणि खूप कमी पण नसावा. जर पाण्याचा पीएच हा 500 पेक्षा खूप कमी जर असेल, देन वॉटर बिकम हायपोटोनिक. ओके, कारण आपल्या बॉडीला काही जे मिनरल्स आहेत, ती मिनरलची गरज असते. अँड दिस टोटल सॉलिड्स, दिस व्हॅल्यू, इट इज बिकॉज ऑफ द डिझॉल्व मिनरल्स प्रेझेंट इन द वॉटर. पाण्यामध्ये जे डिझॉल्व मिनरल्स असतात, त्याच्यामुळं पाण्याला तो हार्डनेस त्या ठिकाणी आलेला असतो. अँड सम क्वांटिटीज रिक्वायर्ड, इट इज एक्सपेक्टेड, acceptable in human body. So, and if we completely remove the hardness, okay, हार्डनेस रिमूव्ह करते म्हणजे काय, आपण हे TDS पण त्यातला कम्प्लिटली आपण काढतो. TDS म्हणजे काय, ह्या TDS मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स इट विल कम हिअर. टोटल डिझॉल्व सॉलिड्स हिअर. ओके, डिझॉल्व कंडिशनमध्ये सॉलिड्स आहेत, कॅल्शियम कार्बोनेट, कॅल्शियम बायकार्बोनेट, calcium sulfate. Okay, many dissolved solids are there. So these are required in small quantity to the human bodies. Okay, आणि जर हे पूर्णपणे काढलं तर पाण्याला चव पण त्या ठिकाणी येत नाही. ओके, व्हॉट आर द रिस्क ऑफ इफेक्ट्स? पाण्याचा हार्डनेस वाढतो. जर TDS वाढला तर पाणी काय होतं, त्या ठिकाणी हार्ड होतं. स्केली डिपॉझिट्स, जर पाण्यामध्ये हार्डनेस जास्त असेल किंवा डिपॉझिट डिझॉल्व कंटेंटमध्ये जास्त असतील, तर पाण्यासाठी आपण वापरणारे जे युटेन्शिल्स आहेत, भांडी जी आपण पाण्यासाठी वापरतो, तर त्या पाण्यामध्ये डिपॉझिट आपल्याला पाहायला भेटतं. ओके, पातेलं असेल पाणी तापवायचं, किंवा पाण्याचा बंब असेल किंवा बकेट असेल, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्केल, एक लाइनिंग त्या ठिकाणी तुम्हाला झालेलं दिसेल. अँड दिस लाइनिंग इज बिकॉज ऑफ दिस सॉलिड्स, डिझॉल्व सॉलिड्स प्रेझेंट इन वॉटर, ऑर इन अदर वर्ड्स हार्डनेस ऑफ द वॉटर. त्याच्यामुळे हे या ठिकाणी आपल्याला स्केल्स पाहायला भेटतात. ओके, sediments, cloudy colored water, straining, salt or bitter taste, corrosion of the pipes and fittings. So these are the risk or effect of this total dissolved solids in the water. What are the source of this? Livestock waste, जे पाळीव प्राणी वगैरे आपले असतात,
शेळी, मेंढी किंवा बाकीचे आपली जनावरे जे असतात त्यांचे वेस्ट असतील त्याच्यापासून हे हार्डनेस वाढू शकतो. सेप्टिक सिस्टीम किंवा लँडफिल्स, नेचर ऑफ सॉईल. काही सॉईल्समध्ये हे मिनरलचं प्रमाण खूप जास्त असतं आणि अशा टाईपचं जर स्टोन त्या ठिकाणी असेल ॲक्युफरच्या जवळ, तर ते सॉल्ट्स किंवा मिनरल्स हे पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होतात आणि त्याच्यामुळे त्याचा TDS वाढतो पाण्याचा. शक्यतो बोरवेलचं जे पाणी आपलं असतं त्या बोरवेलचा पाण्याचा TDS हा जास्त असतो, पाण्याचा हार्डनेस जास्त असतो. फॉर दॅट पर्पज वी विल रिक्वायर सम treatment to remove the hardness of water. Okay, so what are the various treatments that we are going to see in the unit number 2 and 3? Here you can see reverse osmosis is one of the method that we use for removing the hardness or total dissolved solid TDS. Distillation, deionization by ion exchange. These are the methods or treatments that can be used to remove the TDS. Then hardness, desirable up to 300 mg per liter, permissible up to 600 mg per liter. Scales in the utensils and hot water system. Soaps come. These are the effects. यातच तुम्हाला सांगितलं भांड्यामध्ये वगैरे त्या ठिकाणी स्केलिंग होतं. जे बॉयलर असतात मोठमोठ्या इंडस्ट्रीमध्ये स्टीम तयार करण्यासाठी, स्टीम जनरेशनसाठी वापरणारे जे बॉयलर आहेत, ते पाणी त्या ठिकाणी काय होतं, पाण्याचं हीट करून स्टीम तयार केली जाते. बट देअर बिकम्स द लाइनिंग ऑफ दिस हार्डनेस. जो हार्डनेस जो आहे पाण्याचा त्याच्यामुळे काय होतं या ठिकाणी एक लाइनिंग त्या ठिकाणी तयार होतं इनसाइड द बॉयलरच्या आतमध्ये. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, ती जी लाइनिंग त्या ठिकाणी तयार झालेली आहे, दिस लाइनिंग इट ॲक्ट्स ॲज अ थर्मल इन्सुलेटर. ओके, थर्मल इन्सुलेशन म्हणजे काय, हीटला त्या ठिकाणी ट्रान्सफर होण्यासाठी बाधा निर्माण करतं. हीट विल नॉट इझिली ट्रान्सफर. ओके, जसं आपण इलेक्ट्रिक इन्सुलेटर आपल्याला माहिती आहे, रबर किंवा प्लास्टिक जे आहेत, इट इज अ इलेक्ट्रिक इन्सुलेटर. सिमिलरली थर्मल इन्सुलेटर असतात. ओके, त्यातून हीट ट्रान्सफर होत नाही इझिली. तसंच हे स्केल जर या ठिकाणी फॉर्म झालं तर त्या ठिकाणी इट विल ॲक्ट ॲज अ थर्मल इन्सुलेशन आणि इफिशियन्सी ऑफ द बॉयलर त्या ठिकाणी काय होते, डिक्रीज होते. त्यामुळं शक्यतो बॉयलिंगसाठी हे कमी हार्डनेस असलेलं पाणी वापरलं पाहिजे किंवा वापरलं जातं. जास्त जर पाण्याचा हार्डनेस असेल देन इट विल क्रिएट द इन्क्रीज द मेंटेनन्स ऑफ दिस बॉयलर. बॉयलरचा त्या ठिकाणी मेंटेनन्स वाढवतो. हिअर यू कॅन सी द इफेक्ट्स ऑफ, you can see this here, the wall tiles, white color here you can appear on the wall. So this is nothing but it is because of the hardness of the water. See the structure how it has become here on the glass, and these are the pictures. So this white patch on this container, this is nothing but it is because of the hardness of water. What are the sources? Dissolved calcium, magnesium from the soil and aquifer, minerals containing limestone or dolomite. जर त्या वॉटर सोर्सच्या जवळ लाईमस्टोनचं प्रमाण जास्त असेल किंवा डोलोमाइटचं प्रमाण जास्त असेल, देन वॉटर बिकम मोर हार्ड. व्हॉट शुड बी द ट्रीटमेंट डन? वॉटर सॉफ्टनर लाईक आयन एक्सचेंज अँड रिव्हर्स ऑस्मॉसिस इट हॅज टू बी युज्ड टू रिड्यूस द हार्डनेस ऑफ द वॉटर. ओके, alkalinity. According to IS 10500 1991, the desirable limit is 200 mg per liter and permissible limit is 600 mg per liter. What is the risk or effect? Low alkalinity. Low alkalinity means it is high acidity, causes deterioration of plumbing and increases the chances for the many heavy metals in water are present in the water, present in pipe. जर या ठिकाणी अल्कॅलिनिटी खूप कमी असेल, इन दॅट केस व्हॉट विल हॅपन, द मेटल, पाईप मेटल, it will get dissolved in the water and it will come in the along with water and it will create the risk to the human health. What are the sources? Pipe is one source. Landfills, hazardous waste landfill, जे आपण वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जे आपण टाकतो, लँड फिलिंग करतो आपण, त्याच्यामध्ये जर पाणी पावसाचं पाणी वगैरे साठून जर ते त्या ठिकाणी वॉटर सोर्समध्ये गेलं तर त्या ठिकाणी अल्कॅलिनिटी हे त्या ठिकाणी होऊ शकते. ट्रीटमेंट, न्यूट्रलायझिंग एजंट वापरून आपण त्या ठिकाणी ट्रीटमेंट करू शकतो. लेस दॅन 1 minute is remain there. This session may end at any time. You have to rejoin once again. Okay.
Then iron, okay, ferrous. So what is the limit? 0.3 mg per liter, permissible up to 1 gram mg per liter. रिस्क ब्रॅकिश कलर, पाण्याला एक ब्रॅकिश कलर त्या ठिकाणी येतो. रस्टी सेडिमेंट, बिटर और मेटॅलिक टेस्ट, ब्राऊन ग्रीन स्टेन्स हे त्या ठिकाणी भांड्यांवरती किंवा कपड्यांवरती त्या ठिकाणी पडू शकतात. आयन बॅक्टेरिया, एक बॅक्टेरियाचा प्रकार आहे जो आयनवरती जगतो. तो बॅक्टेरिया त्या ठिकाणी पाण्यामध्ये सर्वाईव्ह करू शकतो.